আপনারা দেখছেন SR24x7 নিউজ। Few more minutes where I can take you on with all his achievements and 19 for his social work against addiction among children. He won the special Indus Valley World School in Kolkata. Now, she is serving as a director at Manovikas Kendra. She champions inclusive education. She is empowering specially able children to find their voice and purpose. She is dedicated to creating power. She is an educator who is bringing with 40 plus years of excellence. She has shaped thousands of students' journey during her tenure. She is blending legacy with and modern career choices. Right now, she is the director and leading Patana, where she continues to inspire mentors to discover who they are and who they aspire to become. 10 years in education, he bridges the academia and industry gap. He drives impactful careers. He leads strategies that turn potential into success, if we can call it. And I will carry on with that because I feel that the foundation of our children and also the kindergarten and the primary up to class 5 and 6. Oita jodi ekbar normal ho jay, if you cannot make that foundation strong, somehow it just doesn't add up in the end. And I have had parents coming eto koshto kore bachchader porate আর সাউথ পয়েন্ট থেকে আমি ওদের মেন্টালিটি ওদের মাইন্ডসেটটা আমি খুব আমরা সবাই বুঝে গেছি আর কি হোয়াট ইজ ইট দ্যাট প্যারেন্টস ওয়ান্ট and the why is it that they place so much value on marks. There is a very good reason, I can't blame them, but what the child learns and what the child is getting as his mark sheet is two completely different things. And if marks alone decide success, then all the children who get good marks should carry on and go on to be very successful, which is not the case. And আমাদের মাথায় আছে যে মার্কস মানে খুব ইন্টেলিজেন্ট হলেই সেটা একটা সাকসেসফুল হবে, which is not true at all. আর আমি এটা নিয়ে অ্যাকচুয়ালি ever since Tomishri told me about what the topic is going to be, এটা নিয়ে আমি বেশ একটু চর্চা করেছি. And marks are desirable but very limited. Whereas এখন কি হচ্ছে, because of AI particularly, I've been listening to a lot of what the future holds. Already, as somebody said, AI has completely changed the entire world sort of as far as jobs are concerned. I mean, খুব practical জিনিস নিয়ে এখন কথা বলছি. It's actually earning your living. AI is going to take away millions of jobs. There are going to be millions. We have no idea আমাদের চাকরি সিনটা কিরকম হবে, অলরেডি শুরু হয়ে গেছে and it's going to get worse. So হবেটা কি? অথচ অদ্ভুত জিনিস বিদেশে অলরেডি দেখা যাচ্ছে যে প্লাম্বার্স, ইলেকট্রিশিয়ানস, বিল্ডার্স এরা কমে যাচ্ছে. In all the Scandinavian countries, the government has taken very serious view of this, that there are more graduates than there are people who can actually make things on site. বাড়িতে কল খারাপ হয়ে গেলে কিন্তু একটা লোককে কিন্তু আসতে হবে, যেটা AI দিয়ে কিন্তু you will not be able to do anything. And they have realized over there that these skills are lacking. They have far too many graduates. So they are now actually at a policy skill-based economy হয়ে গেছে. They are opening many more polytechnic schools and things like that. And at least European বিদেশে না এই যে আমরা এখানে tradesmen বলি, builders and electricians and plumbers, and these are just very few of all the people that we need. There is no they can make a very good living. They are going to become even richer than engineers, let me tell you. Doctor, robotic surgery যেটা হয়ে যাচ্ছে, এখন একজন জিজ্ঞেস করলো যে তার মানে কি মেডিসিন পড়ার দরকার নেই, because everything is going to become robotic. No, you will need specialized doctors, but surgeons, যারা operation, when you're looking at highly paid surgeons doing operation, there's not going to be any need for them. So what is going to happen? In India, over here, we need to get into a skill-based mentality, and I think it is all our collective responsibility to get the dignity of that, to understand there is a dignity of labor, and there is nothing wrong in developing your skills in here.
That is the biggest thing. আমরা কিন্তু এখানে বুঝতে পারছি না how soon the world is going to change. We are actually living in a cocoon. We prefer not to see, not to hear what is happening. But এটা নিমেষের মধ্যে change. The day AI hits India in this big, huge way, overnight we have jobs that are gone. Shell, ma'am, I'm fighting against a very difficult fight. কারণ বুঝতেই পারছেন যে everybody is against this. মদ সবাই খাচ্ছে, সিগারেট সবাই খাচ্ছে, হুকা সবাই নিচ্ছে, গালাগালি সবাই দিচ্ছে, সবাই ফোনে পর্নোগ্রাফি দেখছে। তাহলে তাদের মধ্যে একটা মানুষ কাজ করে, আমি কি কেন হেল্প করবো, হেল্প করবো। আরেকটা সেকশন, ভেরি স্মল সেকশন আছে যারা এর মধ্যে ইনভলভ নয়, সবাই যে এর মধ্যে ইনভলভ তা তো নয়, কিন্তু আরেকটা সেকশনের মধ্যে যারা যারা ইনভলভ আছে, দে আর টোটালি সোশ্যালি ইরেসপন্সিবল। এই আপনার মতন বা মিস্টার জন বাগুল বা রূপা সান্যাল ভট্টাচার্য বা জয়দীপ ঘোষ, এদের মতো খুব কম মানুষ আছে যারা সোশ্যালি রেসপন্সিবল, যারা মনে করে যে আমার ব্যাংক ব্যালেন্স আর আমার মাস মাইনের বাইরেও, অ্যাপার্ট ফ্রম মাই স্যালারি, আই হ্যাভ সামথিং টু গিভ ব্যাক টু দ্য সোসাইটি। এটা সবচেয়ে বড় স্কিল। সমাজ থেকে শুধু চুষে নিলাম, শুষে নিলাম। আরে এই বাড়িটা যদি ভাঙে তুমি বাঁচবে? তুমি মনে করছো তুমি অ্যাড্রেস করছো না, না আমি তো এসবের মধ্যে নেই। এই বাড়িটা মানে সমাজটা যদি ভাঙে, ইউ উইল ডাই অলসো, ইউ উইল পেরিশ অলসো, ইয়োর চিলড্রেন উইল পেরিশ অলসো। Back. It all sounds very noble and idealistic. What I would like to say is, working in an organization like Manavika's Kendra, and mind you, there are many others in our city and beyond, working with children who are differently able. It is not anything out of any great sense of nobility that I am doing. I am just serving the cause which I have served for the last 40 years, and that is the cause of education. Just like we teach in an elite school, we teach, as I know there are people in this very, very august gathering, they are teaching the underprivileged who are absolutely out of the busties. What I am doing is just serving the cause of education, because I personally have no other skill set. So good evening to all the distinguished panelists, academicians and my dear students. So my name is Arnab Ghosh, and currently I am working in Brainware University, which is in Barasat. It is one of the largest private universities now in terms of the student count. And I have been working there for the past 7 years. And whenever I meet any kind of recruiter, whoever comes to our campus, or we visit their offices for campus placements and tying up with them, the first question that comes to my mind, and they also ask, that whenever they see a CV or a resume, is it marks which is important, or is it the potential that the candidate has? Okay, because one of the most important challenges that everyone, especially we are into campus placements domain, we find and we face is that the employability factor. For example, if I am a student and there's maybe someone else, X, Y or Z, they might be getting more than me in terms of marks, in terms of my CGPA, SGPA, whatever you call it. But at the end of the day, if I'm not in a position to crack the interviews, then I'm not employable. As Anindita ma'am was just saying some time back, that 45% to 50% of the graduates are not employable, which is actually a fact. Because there are lots of students who are graduating, they are completing their UG courses after completion of class 12 board examinations, and they are taking admissions. But most of them, they are not clear in their mind about their career path. What exactly am I going to do after my graduation or post-graduation? Do I have the a knack for going into higher studies? For example, my son, he was studying in Sri Sri Academy, okay? And right after his ICSE or the class 10 examinations, he told me that it's not possible for me to study science because I am not good in mathematics. And that was his honest submission. So I told him, what will you study? So he clearly told me, I love history and I would study humanities in Sri Sri Academy. So comparatively, if I look at his scores, he did far better in ISC, that is class 12, as compared to his ICSE board results.
And then he got admitted to Presidency University now in Kolkata, and he did his UG as well as his PG, that is BA and MA in history from Presidency College or Presidency University only, and now he is currently doing his BA. But he was very clear right from day one that I want to go into academics. Okay? ইভেন্টটা তো একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কজে যে আমাদের মার্কস দরকার না স্কিলস দরকার, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কোনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। তো আমার যেটা পার্সোনালি মনে হয় যে মার্কস এন্ড স্কিলস, স্কিল কথাটা ভীষণ অ্যাম্বিগুয়াস মানে স্কিলস এর অনেক মানে আছে। স্কিলস বলতে কি আমার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং স্কিলস, স্কিলস মানে কি আমার মানে যেগুলো আমার প্রফেশনালি কাজে লাগবে সেই স্কিলস, নাকি আমার লাইফ স্কিলস, আমার নিজেকে কিভাবে বাঁচিয়ে রাখতে হবে সবকিছু থেকে, যেরকম এডিকশন হোক বা অন্য সোশ্যাল যেগুলো ইভিলস আছে সেগুলো থেকে বাঁচিয়ে রাখাটা, সেটা স্কিল না ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কিল বা অন্য যেগুলো আমি পড়াশোনা করে শিখছি বা বই থেকে শিখছি। তো আমার পয়েন্ট অফ ভিউটা সেটা ছিল যে মার্কস এন্ড পুঁথিগত স্কিলস বা পুঁথিগত বিদ্যার থেকেও বড় কথা লাইফ স্কিলস। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে একটি ছেলে বা একটি মেয়ে এত অ্যাভিনিউজ বা এত ডিস্ট্রাকশন আছে, নিজেকে নষ্ট হয়ে যাওয়ার মতন এত অ্যাভিনিউজ আছে, সেইখানে দাঁড়িয়ে এই লাইফ স্কিলস গুলো ভীষণ ভাবে দরকার। যেমন সব রকম নেশার থেকে কিভাবে বাঁচবো, সব রকম ইভিলস এর থেকে কিভাবে বাঁচবো, নিজের সম্মানটা নিয়ে কিভাবে বেঁচে থাকবো, সৎভাবে কিভাবে পয়সা রোজগার করব এই সোশ্যাল মিডিয়ার অবক্ষয়ের যুগে। এটা আমার পার্সোনালি মনে হয় এটাই স্কিলস। শোনো, সমাজের দুটো দিক আছে, একটা আছে অন্ধকার দিক, একটা আলোর দিক। অন্ধকার দিকে মানে অশুভ শক্তি যদি আমি বলি, অশুভ শক্তিটা চেষ্টা করছে কি শুধু বিখ্যাত কথাটা বা ফেমাস কথাটাকেই হাইলাইট করছে। আর এই আমি যখন স্কুলে যাই, আমি তো এই অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামটা করি, আমি যখন বাচ্চাদের জিজ্ঞেস করি, ইংলিশ স্কুল হলে আমি জিজ্ঞেস করি ইনফেমাস জানো কি, বেশিরভাগই জানো বলে ইনফেমাস তো জানি না, ফেমাস জানি। আমি যখন ধরো যারা বাংলা বুঝতে পারবে এমন কোন স্কুলে গিয়ে আমি যখন জিজ্ঞেস করি কুখ্যাত, বিখ্যাত তো জানো, কুখ্যাত জানো কি, জানে না। তাহলে ব্যাপারটা বোঝো, সোশ্যাল ফ্যাব্রিকটা এমন ভাবে ব্যাপারটা মানে এদের কনস্পিরেসি, অশুভ শক্তি, সেই অশুভ শক্তির কনস্পিরেসিটা হচ্ছে বিখ্যাত বা ফেমাসটাকেই শুধু রাখো ওদের ভোকাবুলারি, কুখ্যাত বা ইনফেমাস কি করে হয়ে যায় সেটা রেখো না। এবং দুটোর মধ্যেই যেটা মিলটা হচ্ছে দু ক্ষেত্রেই আমি নজরে পড়ছি। আমি কুখ্যাত হলেও নজরে পড়ছি, কোনো খারাপ কাজ করলেও নজরে পড়ছি, জামা কাপড় খুলে নাচলেও নজরে পড়ছি, আবার ভালো কাজ করে ভালো গান গাইছি, ভালো মেয়ে করছি সেটাও নজর। কিন্তু একটি বাচ্চা সেটা বুঝতে পারছে না, ট্র্যাপটা বিছিয়ে দিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া গুলো, যে শুধু ভিউজ চাই, শুধু ফলোয়ার্স চাই। এই করতে গিয়ে কি হয়েছে, মা বাবা এবং বাচ্চারা তো মা বাবাকে বা বড়দেরই কপি করবে, এই করতে গিয়ে সমাজটার এমন অবক্ষয় হয়েছে। আমি তো সবাইকে এইভাবে বলি, মানে ঠোঁট কাটা হয়ে না বলা ছাড়া উপায় নেই, জানো তো। রাস্তার কুকুর না, সে কোনো লজ্জা বোঝে না, তার কাছে কোনো শেম নেই, তার কাছে কোনো অ্যাম্বিশন নেই, সে একটি পশু, সে জামা কাপড় পরে না। এই অশুভ শক্তির গুলোর কাজই হচ্ছে মানুষকে, বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়কে এরকম একটা শেমলেস, অসভ্য, উচ্ছৃঙ্খল একটি সম্প্রদায় তৈরি করে দেওয়া, যারা ওই ফেমাস আর ইনফেমাসের, বিখ্যাত আর কুখ্যাত তফাৎটা বুঝবে না। যেটা বলতে হবে এখানে, যেটা বলতে হবে, যেটা আমি বললাম তখন, সময়ের লিমিটেশনের জন্য আমি বেশিটা বলতে পারিনি। দেখো, শিক্ষা সব জায়গায় পৌঁছায়নি, অথচ ইন্টারনেট সব জায়গায় পৌঁছে গেছে, এই ব্যাপারটা বুঝতে হবে। তাহলে ইন্টারনেট সব জায়গায় পৌঁছে গেছে মানে এআইও সব জায়গায় পৌঁছে গেছে, অথচ শিক্ষা কিন্তু সব জায়গায় পৌঁছায়নি। তাহলে একটি ছেলের বা একটি মেয়েকে আগে বুঝতে হবে এআই জিনিসটা কি, এআই এর রুটটা কি, এআই এর কিভাবে তার মানে ব্যাপ্তি ঘটছে, সেই বেসিক জিনিসটা যদি সে না জানে, এআই ওকে যা বলবে, যেভাবে বলবে, উইদাউট রিজনিং। শিক্ষা কি? শিক্ষা তো আমাদের রিজন করতে শেখায়। তুমি আমার একটা যা কিছু বললে, আমি যেহেতু শিক্ষিত মানুষ, আমি সেটা শুনে নেবো? আমি তো শুনবো না, আমি তো ডেফিনেটলি তোমাকে রিজন করবো, তোমাকে কোয়েশ্চেন করবো, তোমার হাজারবার বলবো। তাহলে শিক্ষা যদি না থাকে, তার সামনে যদি তুমি এমন একটা জিনিস এনে দাও, হ্যাঁ, যেটা ওকে সবকিছু ইজি করে দিচ্ছে, ও যা চাইছে, কিন্তু ওর মধ্যে কোনো কি নেই, রিজনিং নেই, কোয়েশ্চেনিং নেই। এই করতে গিয়ে এই যে আত্মহত্যার ঘটনাটা বললাম, এই যে বাচ্চা, সেই বাচ্চাটার এখনো সেই জ্ঞানের ব্যাপ্তি ঘটেনি যে এআইটা কি অ্যাকচুয়ালি এবং কিভাবে কি করতে পারে। সেই বাচ্চাটা তো আমাদের কলকাতারই ঘটনা, সেই বাচ্চাটি আত্মহত্যা করেছে কার জন্য? একটা নন এক্সিস্টেন্ট এন্টিটি, যে এক্সিস্টই করে না, তাকে সে গার্লফ্রেন্ড ভেবে এতদিন ধরে কথা বলে করে করে আলটিমেটলি তাকে এমন ভাবে মেন্টালি টর্চার করে শেষ মৃত্যু, এবং সেটা সারা পৃথিবীতে ঘটছে এরকম ঘটনা। তাই জন্য বলছি এআইটা খুব দরকারি,
এআইটাকে মানে মানে এগুলোকে আমরা অগ্রাহ্য করতে পারবো না, কিন্তু এটার জন্য আমার শিক্ষা দরকার, এটার জন্য ওই যে বেসিক স্কিলস অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য রুট অফ এভরিথিং, সেটাই তো নেই। আর সবচেয়ে আবার আমি রিপিট করতে চাই, শিক্ষা সব জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে, ইন্টারনেট শিক্ষা কোনো জায়গায় পৌঁছচ্ছে না, বেশিরভাগ জায়গায় পৌঁছচ্ছে না, ইন্টারনেট সব জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে। এটা যে কি ভয়ঙ্কর ক্ষতি হচ্ছে সবার ভাবা যায়। প্যারেন্টসদের জন্য এটাই বলবো যে সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি শেখার, সমাজ কি সেটা আগে নিজে বুঝুন। সমাজ হচ্ছে একটা বাড়ি, সে বাড়ির অনেক ঘর, সে বাড়ির ঘরের দেওয়াল, দেওয়ালের ইট হচ্ছে আমরা সবাই, আর এই সেই বাড়িটার একদম ভিত প্রস্তরের যে ইট, ভিতের যে ইট, সেগুলো হচ্ছে যুব সম্প্রদায়। এবং সেই বাচ্চাগুলোকে আপনি আগে বুঝুন, আমার সমাজকে ভালো জিনিস ফিরিয়ে দিতে হবে, আমার সমাজে এই যে বাড়ি যেটাকে বলছি সমাজ, তার মধ্যে না আলো ছড়াতে হবে। অনলি তাহলে আপনিও বাঁচবেন, আমিও বাঁচবো, আমার বাচ্চারা তো বাঁচবে। সুতরাং এই সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি বলে একদম কিচ্ছু নেই, সমাজ চিন্তা, সমাজ, কারণ এই সাবজেক্ট গুলোই তো আর নেই। আমরা ছোটবেলায় সিভিক্স পড়তাম, সিভিক্স অ্যালং উইথ হিস্ট্রি, তো সিভিক্স এটা পড়ানো হতো, হোয়াট ইজ সোসাইটি, হোয়াট, এগুলো আমি নিজে বলছি, এগুলো আমার পড়া, এগুলো আমার শিক্ষা দিয়েছে আমার। আজকের বাচ্চা তো এটা মানে একদম একটা এলিয়েন কনসেপ্ট। আমি যখন স্কুলে গিয়ে এটা বোঝাই, স্কুলে গিয়ে যখন শেখাই, তখন সাডেনলি ওরা রিয়েলাইজ করতে শুরু করে, ম্যাজিক হ্যাপেন্স। তখন না ওদের কাঁধে একটা দায়িত্ব দিয়ে দিই যে তুমি যত বড় হবে, তুমি কিন্তু সমাজের একটা ইন্টিগ্রাল পার্ট, তুমি ভালো ছড়াও, ভালো কিছু করো, না হলে অশুভ শক্তি, এই অন্ধকার কিন্তু চেপে বসবে, জেকে বসবে, তুমিও বাঁচবে না।